Radisson Blue Athens Park. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είμαστε στην τρίτη μέρα. Είδαμε ένα συγκλονιστικό σεμινάριο για τις ξενοδοχειακές πωλήσεις και τώρα θα προχωρήσουμε στο κομμάτι του Instagram, πιο συγκεκριμένα, social media ξενοδοχείου και Instagram, και θα είναι ένα ιδιαίτερο σεμινάριο που χωρίζεται σε δύο ενότητες. Μία ενότητα που θα την κάνω εγώ διαδραστικά με εσάς και μία ενότητα που θα την ολοκληρώσει ο Kristof, ο οποίος θα είναι ο ιδιαίτερος καλεσμένος μας σήμερα. Ο προσκεκλημένος μας τιμάει πάρα πολύ που ήρθε, γιατί ο Kristof ασχολείται με το κομμάτι των social media και δημιουργεί πολύ πρωτότυπο περιεχόμενο, κυρίως γύρω από το vegan. Δεν είναι trend το vegan, είναι μια νέα πραγματικότητα. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μας έχει επηρεάσει τόσο θετικά ως προς αυτή τη τάση μέσα από το υλικό του στα social media. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να μην ξαναφέρω μια κλασική ξενοδοχειακή προσέγγιση, αλλά να φέρω μια προσέγγιση ενός ανθρώπου που έχει κάνει πραγματικά influence κόσμο, έτσι ώστε να ακολουθήσει την τάση του βιγανισμού. Δηλαδή, βλέποντας εγώ τα social media του Kristof και ειδικά το Instagram, θέλω να δοκιμάσω πολύ τη vegan κουζίνα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να σας πω επίσης ότι επειδή με το vegan κομμάτι αναπτύσσεται πολύ, εμείς με το Best Setters θα εμπλακούμε σε ένα πολύ μεγάλο project σε σχέση με ένα vegan resort. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα προς το παρόν. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι εσείς που είστε και online από τα social media. Να πω λίγο να δω ότι όλα είναι καλά. Βλέπω εδώ στο Facebook, είστε αρκετός κόσμος, στο YouTube και στο LinkedIn. Λοιπόν, σήμερα η παρουσίαση θα έχει μια ειδική, διαφορετική μορφή, δηλαδή ένα κομμάτι θα το κάνω εγώ και ένα κομμάτι θα το κάνει ο Kristof. Οπότε εγώ θα φέρω το ξενοδοχειακό κομμάτι και θα το διακάνουμε και λίγο διαδραστικό και σε λίγο θα καλέσω και τον Kristof πάνω στο stage, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε παραπάνω. Όχι ακόμη όμως, γιατί έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο. Λοιπόν, κάνω ένα σύντομο. Πριν κάνω το σύντομο share screen, θα πω αυτό που είπα και στο κοινό που ήταν πριν μέσα, πριν βγούμε live δηλαδή και στα social. Προτείνω να έχετε κάνει follow τη Hotelier Academy Greece στο Instagram, να έχετε ήδη ετοιμάσει φωτογραφίες και βίντεο από το ξενοδοχείο σας, για να κάνουμε κάποια δημιουργικά stories, τα οποία εγώ θα τα κάνω share και θα τα δείξω. Από εκεί και πέρα, όσοι δεν έχετε φωτογραφίες και υλικό από το ξενοδοχείο σας, σκεφτείτε κάτι έξυπνο και ωραίο να κάνετε όσον αφορά το πώς παρακολουθείτε το event. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, για τη δημιουργία του social media material, οπότε θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ είναι η οθόνη μου, βλέπετε την άλλη οθόνη, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε την παρουσίαση, να πούμε πολύ σύντομα κάποια πράγματα. Λοιπόν, το venue μας είναι το Radisson Blue Athens Park, μας έχει φιλοξενήσει με τον καλύτερο τρόπο. Φοβερή συνεισφορά του Radisson Blue Athens Park σε αυτό το event φέτος, γιατί αν δεν μας φιλοξενούσε δεν θα μπορούσαμε να στήσουμε και αυτό το concept για την κατηδίαν παρακολούθηση, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υποστηρικτές μας, η εταιρεία Candia με τα ξενοδοχειακά στρώματα, οι Loggers, εταιρεία ξενοδοχειακών πωλήσεων, Libra, τεχνολογία πωλήσεων, Web Hotelier, το γνωστό Booking Engine με όλες τις λύσεις που έχει πλέον, SweetPack με ξενοδοχειακά tablets και SendPlus με το Sensory Marketing, όλοι οι χορηγοί επικοινωνίας που μας στηρίζουν, αλλά και οι υπόλοιπες οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στο event και στηρίζουν το θεσμό. Και ας δώσουμε ένα ραντεβού λοιπόν ακόμη για το 100% Hotel Show, 18 με 20 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας, σε ένα ειδικό format φέτος που θα έχει στο επίκεντρο το τουρισμό πολυτελείας και τις ειδικές μορφές τουρισμού, δηλαδή 5-star resorts, boutique ξενοδοχεία, βίλες, upscale διαμερίσματα, αγροτουριστικά καταλύματα και glamping. Αλλάζει το hotel show, γίνεται ακόμη πιο στοχευμένο και ακόμη πιο αναβαθμισμένο. Το πρόγραμμά μας σας το θυμίζω, μην ξεχνάμε αύριο και μεθαύριο ότι έχουμε μία πολύ γεμάτη μέρα, η οποία αύριο είναι για ξενοδοχειακές πωλήσεις από την αρχή ως το τέλος και μεθαύριο είναι της Google, και όσοι δεν έχετε εγγραφεί στις Google προτείνω οπωσδήποτε να το παρακολουθήσετε για να βλέπετε να επιμένω τόσο πολύ. Υπάρχει κάποιος λόγος. Το Grow with Google έχει φοβερά σεμινάρια και είναι η ΑΒ για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Να σας κάνω και μια έτσι ενημέρωση ότι για το σημερινό το τρίτο webinar λόγω προόπτου θα εκτελεστεί από εμένα, το τρίτο, όχι το τωρινό, το τρίτο, αυτό που θα γίνει δηλαδή στις 4. Αλλά
είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο που θα παρουσιάσουμε. Θα πάω στην κάτω αίθουσα εκεί πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον. Οπότε εσείς που θα είστε από κοντά θα δείτε εμένα να μιλάω μες στην αίθουσα και αυτό το ωραίο το δωμάτιο θα μείνει άδειο στο επόμενο. Λοιπόν, τον Kristof θα έχουμε σήμερα κοντά μας, όπως σας είπα, Kristof Steiner, το είπα σωστά νομίζω το όνομα. Θέλουμε την γνώμη του και την άποψή του ως δημιουργός περιεχομένου που έχει ενισχύσει και το κομμάτι του vegan στην Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε ότι η αίθουσα κάτω σήμερα μυρίζει όπως μυρίζουν τα ξενοδοχεία του ομίλου Χατζηλαζάρου. Τώρα έχουμε συγκεκριμένα το Maya Exclusive Resort. Άλλο άρωμα είχαμε τη Δευτέρα, άλλο την Τρίτη, άλλο την Τετάρτη. Κάθε μέρα αλλάζει η ταυτότητα της αίθουσας. Φιλοξενία, μυρωδιά, ανατολής, κλασική πολυτέλεια. Του χρόνου δεν σκέφτομαι να κάνουμε το εξής, για εσάς που θα έρθετε από κοντά. Να βάλουμε και άρωμα και μουσική και γεύσεις. Οπότε εσείς που θα έρθετε από κοντά θα έχετε πολυαισθητική εμπειρία. Αν με ακούει η Νάνση από τη SEM+, θέλω από τώρα να το οργανώσει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι του χρόνου, γιατί του χρόνου βλέπω εδώ πέρα να έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, δεν θα πούμε για το special today γιατί θα φάμε πολύ χρόνο. Για να δω αν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχει μπει ο κόσμος. Μπαίνω λίγο στο Instagram λοιπόν, κατευθείαν, για να ξεκινήσουμε κάποια βασικά πράγματα, να δω τι έχει γίνει. Πρώτα απ' όλα βλέπω πάρα πολύ κόσμος, ο οποίος έχει αρχίσει και έχει κάνει ήδη τα share του και έχει ακολουθήσει και τη Hotelier Academy και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να δω πόσο δημιουργικοί θα είστε και τι περιεχόμενο θα δημιουργήσετε. Οπότε, ετοιμάστε παρακαλώ πολύ ωραία Instagram stories που θα προβάλλουν το ξενοδοχείο σας. Θα σας πω όμως κάτι. Δεν θέλω να μου βάλετε stories που θα είναι με τις φωτογραφίες μόνο τις επίσημες του ξενοδοχείου. Θα ήθελα να σκαλίσετε το κινητό σας και να βρείτε stories τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με την, ας το πούμε, με το αυθόρμητο περιεχόμενο. Το αυθόρμητο περιεχόμενο που μπορεί να έχετε εσείς στο κινητό σας. Και τι εννοώ με αυτό. Θα σας κάνω τώρα ένα share από ένα story που είχα κάνει στο Desk Setters. Που τι παρουσίασε εκεί πέρα? Παρουσίασα ένα πολύ ωραίο roof garden που έχουμε κάνει στα γραφεία του Desk Setters και της Hotelier Academy βέβαια και με υλικό από το κινητό μου. Γενικά τα social media θέλουν, και αναλόγως βέβαια πάντα το κανάλι, αλλά ας μιλήσουμε για το Instagram, θέλει ένα πιο αυθόρμητο υλικό. Δεν θέλει απαραίτητα το επίσημο υλικό που βγάζετε και ειδικά τα stories. Άρα, αν εσείς κάποια στιγμή κάνετε κάποια φωτογράφηση, καλύτερα να σκεφτείτε πώς θα δημιουργήσετε το περιεχόμενο του Instagram με έναν πιο αυθόρμητο τρόπο. Άρα, είναι παράλληλη διαδικασία. Πάμε λίγο να δούμε τώρα εδώ. Κάνω ένα share screen. Κάποια stories που έκανα από το Desk Setters. Λοιπόν, εγώ στο Desk Setters ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου σε σχέση με το ταρατσάκι που έχουμε φτιάξει, με ένα roof garden. Δείτε εδώ πέρα, από το κινητό μου, πήγα και έβγαλα κάποιες φωτογραφίες για να παρουσιάσω αυτό το roof garden, το οποίο δείχνει και την κουλτούρα της εταιρείας μας και έγραψα και κάποιο κείμενο το οποίο ενημερώνει τον κόσμο και λέει τι επικοινωνούμε και ποια είναι η φιλοσοφία μας. Λέω, ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε για να αναβαθμίσει την καθημερινότητα της ομάδας μας, αλλά και να μοιραστούμε με τους συνεργάτες μας ωραίες στιγμές, όπως και έγινε. Η πρόθεσή μας είναι να εισάγουμε τον όρο της επαγγελματικής ευεξίας και να παρουσιάσουμε πώς συνδέεται η καθημερινή μας ευτυχία με το υψηλό επίπεδο αποτέλεσμα των υπηρεσιών μας. Ορίστε, εδώ κρατήστε το αυτό και εσείς με την ομάδα σας στα ξενοδοχεία είναι καλό να βγάλετε την ωραία καθημερινότητα που έχετε χτίσει και πρέπει να την έχετε χτίσει για να τη βγάλετε. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε μέσα από τα social την πραγματικότητα και τον αυθορμητισμό. Ένα-δύο. Νίκο, μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Δεν εμφανίζεται το share screen σου. Δεν εμφανίζεται το share screen μου. Οκ. Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο να το δω αυτό. Συγγνώμη, δεν εμφανίστηκε καθόλου από την αρχή? Ναι. Ωραία, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή, μην αγχώνεστε. Απλά ακόμα δεν βλέπουμε κάτι, θα σε ενημερώσω να δούμε. Ναι. Τώρα θα κάνω εγώ έναν έλεγχο, να δούμε γιατί δεν έχει εμφανιστεί το share screen. Ξέρετε, τεχνικά προβλήματα συμβαίνουν παντού, έτσι.
Για να δούμε τώρα εδώ πέρα αν αυτό λειτουργήσε. Θα μου δώσετε μισό λεπτό. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ξέρετε, πολλές φορές η τεχνολογία, πριν κάναμε το τεστ, εμφανιζόταν κανονικά. Τώρα για κάποιο λόγο αποφάσισε να μην εμφανίζεται. Δεν πειράζει, θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία του χρόνου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τώρα έχει εμφανιστεί. Τώρα εμφανίζεται, ναι, το τηλέφωνο. Τέλεια. Βλέπετε κανονικά το share screen μου. Λοιπόν, ξαναπάμε από την αρχή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα stories που έχουμε κάνει για αυτό το Room Garden του Best Setters και επικοινωνούμε λοιπόν όλη αυτή εδώ πέρα τη φιλοσοφία που έχει η εταιρεία μας μέσα από πραγματικό υλικό που βγάλαμε με το κινητό μας. Δεν μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ μια στημένη φωτογραφία και ένα στημένο βίντεο όσο ένας πιο αυθόρμητος τρόπος. Σας έχω διαβάσει το προηγούμενο κείμενο και σας λέω και συνεχίζω και μετά λέμε η πρόθεσή μας είναι να εισάγουμε τον όρο της επαγγελματικής ευεξίας και να παρουσιάσουμε πώς συνδέεται με η καθημερινή ευτυχία με ένα υψηλού επίπεδου αποτέλεσμα υπηρεσιών. Και θυμίζω, δηλαδή κάνω connect με αυτό που λέγαμε πριν, το πόσο σημαντικό είναι να επικοινωνούμε όχι μόνο το προϊόν μας, αλλά και τη γενικότερη μας φιλοσοφία και τη σχέση μας με το προσωπικό. Επίσης, γράφω εδώ, έγινε ένας χώρος που απολαμβάνουν οι φίλοι μας και έτσι τους βλέπουν πιο συχνά στα διαλύματά μας. Επίσης σημαντικό, δεν χάνουμε την καθημερινότητά μας μέσα σε μια εταιρεία. Το επικοινωνούμε και αυτό. Και εδώ είναι μια φωτογραφία που έβγαλα από μια σαλάτα που έφαγα και εδώ πέρα είναι ένα γεύμα που κάναμε με την εταιρεία μας, το οποίο βλέπετε δεν είναι καθόλου στιλιζαρισμένο. Είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα σε τσίγκινα. Δεν πειράζει, όμως αυτό ήρθε και παρουσίασε όλη τη φιλοσοφία. Και εδώ βλέπετε το Ζένιο που κάνει διάλειμμα και ποτίζει. Όλα αυτά λοιπόν είχαν διαμορφώσει πρακτικά η φιλοσοφία μας σαν best setters και την επικοινωνήσαμε μέσα από φωτογραφίες που εγώ πολύ απλά μια μέρα σηκώθηκα με το κινητό μου και έβγαλα. Δηλαδή, αποφάσισα να επικοινωνήσω αυτό με έναν αυθόρμητο τρόπο. Έτσι είναι το υλικό λοιπόν το social media. Πρέπει να ξεκινάει από έναν αυθορμητισμό και θα πρέπει να ξεκινάει και από υλικό το οποίο είναι, ας το πούμε, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάω τώρα στην παρουσίαση, αφού έκανα αυτό το share screen. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, σας ζητάω αυθόρμητο υλικό. Είδατε, για να σας πω κάτι, το πέρασα μέσω Λαμίας ή Βόλου, είναι χιονισμένα και όλες εκεί, αποκλείστηκε για λίγο, φτάσαμε στην παρουσίαση. Άρα, αν μπορείτε να μου μοιραστείτε, λοιπόν, στα social media αυτό το υλικό, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να δω πάρα πολύ εσείς τι μπορείτε να κάνετε, γιατί πιστέψτε με, τα θαύματα θα γίνουν με το δικό σας κινητό και όχι απαραίτητα με κάποιο φωτογράφο. Όμως θέλει curation. Προσοχή τι είπα τώρα. Δεν είπα ότι αναιρούμε τον φωτογράφο. Είπα ότι αυτό το υλικό θέλει να έχει έναν αυθορμητισμό. Ενδεχομένως θα χρειαστεί για ένας φωτογράφος να το κάνει αυτό, αλλά θα του ζητήσετε ειδικό υλικό, θα το εξηγήσετε τις ας πούμε ιδιαιτερότητες και θα προσπαθήσετε να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα για τα social media. Εδώ βλέπουμε μία έρευνα από το We Are Social και το Hootsuite. Το We Are Social είναι ένα media το οποίο αφορά τα social media. Το Hootsuite είναι ένας μηχανισμός διαμοιρασμού περιεχομένου, το είπα ελληνικά, μπράβο, στα social media, δηλαδή που προγραμματίζουμε. Βέβαια έχει και το Facebook πλέον το δικό του μηχανισμό που είναι πάρα πολύ καλός, αλλά είναι πολύ καλό και το Hootsuite. Και βλέπουμε εδώ πέρα, τον Οκτώβριο του 2022, τα most used platforms. Facebook, OK, και έχουμε YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok. Εγώ θα μείνω εδώ πέρα, γιατί από εκεί και πέρα έχει πάρα πολλά άλλα που δεν ξέρουμε. Σαφώς το Instagram είναι στα κορυφαία και νομίζω ότι πλέον η δυναμική του Instagram είναι καθορισμένη. Θέλω να φέρω μπροστά το YouTube. Βίντεο περιεχόμενο, σε συνεργασία με το TikTok, παράλληλα με το TikTok, το οποίο είναι επίσης ένα βίντεο περιεχόμενο, και να μιλήσουμε και για την σημασία των Reels όσον αφορά το Instagram σαν υλικό. Άρα, βλέπουμε τις top πλατφόρμες και βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι και φέρνουμε μπροστά στο μυαλό μας ποιο είναι το πιο επιδραστικό περιεχόμενο που είναι το βίντεο, που κάποιες πλατφόρμες όπως είναι το YouTube για παράδειγμα επηρεάζουν πάρα πολύ. Και θα μου πείτε, καλά, εγώ έχω το Facebook να αποστάρω, έχω το Instagram να αποστάρω, θα έχω και το YouTube.
το περιεχόμενο γενικό, βασικά δεν πρέπει να το σκέφτεστε έτσι. Το περιεχόμενο είναι ένα. Τα formats αλλάζουν ανά πλατφόρμα. Άρα, μην κάνετε social media strategy, κάντε content strategy. Δηλαδή, μην επικεντρωθείτε να σκεφτείτε τι θα ποστάρω στο Facebook, τι στο Instagram. Σκεφτείτε τι θα ποστάρω. Τι θα ποστάρω. Είναι αυτή τη στιγμή Φεβρουάριος. Τι πρέπει να ποστάρω στο κοινό μου, ποιο είναι το κοινό μου. Και από εκεί και πέρα βρείτε τα σωστά formats που υπάρχουν αναπλατφόρμα. Το ίδιο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένα άρθρο στο Facebook θα το κάνεις link post. Ένα άρθρο στο Instagram feed θα πρέπει να το μεταφράσεις σε κάτι το οποίο θα πάρεις λίγο περιεχόμενο και θα το κάνεις ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, format το οποίο θα έχει νόημα για το κοινό. Και στο story θα το κάνεις εντελώς διαφορετικά. Δεν ποστάρουμε με τον ίδιο τρόπο παντού. Βλέπω πολλές εταιρείες που κάνουν social media διαχείριση, πάνε και απλά ποστάρουν. Αυτό δεν είναι σωστό να ποστάρεις παντού με το ίδιο format. Και το ίδιο το περιεχόμενο, ναι, πρέπει να βγει live, αλλά πρέπει να βγει με διαφορετικό τρόπο. Πάλι θα σας κάνω share screen, θα σας κουράσω λίγο με το share screen μου, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε κάποια, ας το πούμε, παραδείγματα, για να δούμε τώρα να συνδεθεί πάλι, για να καταλάβουμε τι εννοώ. Σας είπα πριν, έχω ένα άρθρο. Αν πάω και το άρθρο το κάνω share, ακόμη δεν έχει γίνει το share, θα σας πω, έχω δει, θα γίνει σε λίγο, θα σας ρωτήσω αν έχει συνδεθεί. Λοιπόν, συνδέθηκε. Ένα άρθρο, λοιπόν, αν είναι link post ή οτιδήποτε είναι link post, το βάλω στο Facebook ή στο LinkedIn, λογικά θα πρέπει να το κάνω σαν link post. Αν όμως θέλω το ίδιο περιεχόμενο να το βάλω στο Instagram, δεν θα το βάλω ως link post. Θα το βάλω αν είναι στο story διαφορετικά και αν είναι στο post διαφορετικά. Για παράδειγμα, θα δείτε εδώ πέρα ότι εμείς είχαμε γράψει ένα άρθρο για το στήσιμο της online παρουσίας και βλέπετε εδώ φτιάξαμε ένα δημιουργικό από το άρθρο το οποίο ήταν 2.000 λέξεις, δεν ξέρω πόσο ήταν, καθαρά για το Instagram. Δεν μπορούμε να ποστάρουμε παντού τα ίδια. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και για το ξενοδοχείο σας αντίστοιχα. Δηλαδή θα πρέπει να δείτε τι περιεχόμενο και τι format περιεχομένου θα πρέπει να βάλετε αναπερίπτωση. Επειδή είναι δικό μας αυτό εδώ πέρα, δεν μας πειράζει να κάνουμε share. Οπότε εγώ σας δείχνω κάποια πράγματα. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να σας δείξω πώς επικοινωνούμε τα διάφορα άρθρα μέσα και τα διάφορα post μέσα από τα δικά μας social media. Ξέρω ότι δεν είναι ξενοδοχειακά, αλλά νομίζω θα καταλάβετε. Ορίστε εδώ πέρα, πήραμε ένα κομμάτι με τα SEO blog άρθρα και φέραμε τα πιο σημαντικά κομμάτια ως story. Οπότε, ή θέλαμε να προβάλλουμε έναν author. Γενικά, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα μεταφράσουμε το περιεχόμενο σε Instagram. Και βλέπω εδώ πέρα πολύ ωραία ένα story που αφορά την παρουσίαση ενός άρθρου για ένα ξενοδοχείο. Κοντεσίνα Switch and Spa, το ξενοδοχείο που διαμόρφωσε την ταυτότητά του μέσω των εικόνων του και των βίντεο του. Και βλέπετε εδώ, τα παιδιά πήραν τις ωραίες φωτογραφίες και φτιάξαν το πολύ ωραίο περιεχόμενο, το οποίο ποστάραμε στα story, δώσαμε τόσο όσο πρέπει και έτσι πέρασε η πληροφορία. Άρα, όταν μιλάμε για social media πλέον, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για social media γενικά, αλλά μιλάμε για formats. Instagram και τουρισμός. Να δούμε κάποια στοιχεία. 2 δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες είναι στο Instagram κάθε μέρα. Χαμός. 4ο στην κατάταξη στη πιο αγαπημένη πλατφόρμα. Βέβαια, η επιδραστικότητα με το τι είναι αγαπημένο είναι λίγο διαφέρει. Το Instagram είναι πολύ επιδραστικό. 30 λεπτά την ημέρα. 60% millennials πηγαίνουν στο Instagram για να βρουν ιδέες για τις διακοπές τους. 40% διαλέγουν Instagrammable προορισμούς. Είναι αυτό που λέμε πάντα στα ξενοδοχεία και στους αρχιτέκτονες. Σκεφτείτε τη φωτογραφία. Όταν λέμε ότι θα παρουσιάσω και θα πουλήσω ένα χώρο, θέλω να σκεφτείς τη φωτογραφία που θα το πουλήσεις. Και θα σας πάω τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Φωτογραφία πώλησης δωματίου. Όταν σχεδιάζετε ένα κατάλημα, και σας το λέω γιατί είναι εντελώς εκ των έσω αυτό το κομμάτι, και φτιάχνετε τύπους δωματίου, και σας προτείνει ο αρχιτέκτονας κάποιους τύπους δωματίου, που κανονικά εσείς πρέπει να τους ζητήσετε στον αρχιτέκτονα, να τα λέμε και αυτά έτσι, πρέπει να μπείτε στον αρχιτέκτονα, θέλω ιδιαίτερα αυτούς τους τύπους δωματίου. Εμείς έτσι κάνουμε στο τεσέτος. Θα πρέπει να σκεφτείτε μετά φωτογραφικά
ποιο είναι το διαφορετικό USP, θα αποτυπώνεται φωτογραφικά ο διαφορετικός τύπος δωματίου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν θα σας πω πού είναι, σε ποιο προορισμό. Είναι ένα πολύ μεγάλο resort που φτιάχνουμε, το οποίο η επιθυμία του ιδιοκτήτη είναι να μπουν παντού ιδιωτικές πισίνες. Από τα απλά τα junior suites μέχρι τα one bedroom και μέχρι και την φοβερή σουίτα που θα κάνουμε. Εμείς θέλαμε στα πλούστερα δωμάτια να μπουν τζακούζι και όχι πισίνες, όπως τα έχουν τα one bedroom suites, γιατί πολύ απλά. Ποια θα είναι η φωτογραφία πώληση του δωματίου? Η φωτογραφία που θα δείχνει κρεβάτι, πισίνα. Ποια είναι η διαφορά του one bedroom με το open plan suite, όταν και τα δύο θα μου δείχνουν την ίδια extravagant τέλεια πισίνα? Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σκεφτώ λίγο φωτογραφικά. Αυτό το θεωρούμε εμείς πολύ σημαντικό μετά όταν πουλάει ένα ξενοδοχείο, γιατί πολλοί από εσάς, και θα ήθελα να μου γράψετε γι' αυτό, πόσες φορές έρχονται και σας λένε το δωμάτιο που μου δείξατε στη φωτογραφία δεν είναι ίδιο με αυτό που εγώ επέλεξα. Θα ήθελα να μου γράψετε αν εσείς που είστε μέσα στα ξενοδοχεία το ζείτε αυτό εδώ πέρα. Αν όντως υπάρχει αυτό το παράπονο ότι ζήτησα άλλο δωμάτιο και βλέπω άλλο δωμάτιο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι. Επανέρχομαι ξανά στο κομμάτι των social media και όσον αφορά για τις διακοπές, ο κόσμος κάνει έρευνα για να κάνει κράτηση, δεν κάνει όμως κράτηση. Το κομμάτι των social media έχει να κάνει με το να μου βάλει κάτι στο μυαλό και να επιθυμήσω να πάω κάποια στιγμή και να το βάλω στην bucket list μου. Δεν έχει να κάνει όμως με το να κάνω κράτηση, εκτός και αν μιλάμε για remarketing τεχνικές, που τι είναι αυτό? Μπήκα στο site να κάνω μια κράτηση και μετά με ακολουθεί μια διαφήμιση. Αυτό it's ok, μια χαρά. Αλλά δεν είναι το βασικό κανάλι πωλήσεων. Είναι αυτό που επηρεάζει. Σαφώς και έχει αποκτήσει μια δυναμική, αλλά δεν είναι κανάλι πωλήσεων. Είναι κανάλι επηρεασμού. Και σαφώς θα τρέξω και διαφημίσεις στα social media, αλλά ακόμη περισσότερο θα πρέπει να εστιάσω στις προτάσεις από φίλους και συγγενείς μέσω των social media και ειδικά του Instagram και να εμπνευστώ κιόλας από τους λογαριασμούς που υπάρχουν έτσι ώστε να διαμορφώσω τις διακοπές μου. Άρα αυτό πρέπει να το κρατήσετε στο μυαλό σας, γιατί ο ταξιδιώτης πριν κάνει την κράτηση πρακτικά, βλέπει τις διαφημίσεις που του έρχονται, άρα ναι, τρέξτε κάποιες διαφημίσεις ειδικά στα remarketing ή τρέξτε κάποιες διαφημίσεις στοχευμένου awareness, όπου εσείς θα κάνετε ένα position. Δηλαδή, θέλετε για παράδειγμα να ανοίξετε την αγορά, λέω εγώ, της Βαρσοβίας, γιατί έχει μια φοβερή πτήση στην Πολωνία, στη Βαρσοβία, έχει μια φοβερή πτήση η οποία βολεύει πάρα πολύ το κατάλημά σας. Κάντε ένα awareness στη Βαρσοβία όσον αφορά το Instagram material σας, το οποίο πρέπει να είναι και στη γλώσσα τους, εννοείται, κανονικά, αυτό οι διαφημίσεις, για να ενισχύσετε το account σας με ανθρώπους που πιθανότατα όταν επιθυμήσουν λόγω της πτήσης που υπάρχει, να έρθουν σε εσάς. Οπότε, στοχευμένες διαφημίσεις απόλυτα, όχι γενικότητες, για awareness, εκεί που θα κάνετε αργότερα sales ενέργειες. Πάω λίγο στο προηγούμενο σεμινάριο και σας θυμίζω το κομμάτι των offers. Πωλήσεις, offers. Όταν και χθες με την Hotelier, θα το δούμε και αύριο με την Loggers. Αν θα τρέξω μια πώληση, μια offer σε έναν προορισμό, ξαναλέω τόσο τοπικά Βαρσοβία, θέλω να μιλάω για τόσο τοπικά. Βαρσοβία, όχι Πολωνία, έτσι πρέπει να στείλουν τις διαφημίσεις. Αν τρέξω μια προσφορά εκεί, θα πρέπει να κάνω και ένα awareness, το οποίο όμως δεν θα προωθεί την προσφορά απλά. Θα προωθεί το ξενοδοχείο μου, δηλαδή ετοιμάζω έδαφος με τα social, δείτε με, επιθυμήστε να μείνετε εδώ και μετά τρέχω και την offer, καπάκι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τώρα, πολύ σημαντικό το Instagram, γιατί κάνουν check-in ταξιδιώτες, γίνονται δημοσιεύσεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και γράφουν και online κριτικές. Άρα, ειδικά για τα social media και για μένα εκεί είναι όλο το κλειδί, εστιάστε στο τι κάνει ο ταξιδιώτης όσο είναι μέσα στο κατάλημα. Πείστε τον να κάνει share. Πρώτα απ' όλα το πώς έχετε φτιάξει το χώρο και από εκεί και πέρα δομήστε του τη φιλοσοφία αυτή να κάνει share τα διάφορα πράγματα. Τώρα εγώ κοιτάω ξανά λίγο το κινητό μου και το Instagram της Hotelier Academy και βλέπω να σας πω το εξής, ότι όσο γίνονται από τρίτα άτομα κάποια πράγματα και τα κάνουμε εμείς share, περισσότερο κοινό κάνει αντίστοιχα share υλικό από το ξενοδοχείο του.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι γίνεται αυτό, το ότι ακολουθώ το trend. Θα κάνω τώρα εγώ στο Instagram του Facebook ένα share. Βλέπω εδώ πέρα ότι είναι ένα βίντεο από την Βερόνικα. Για να δούμε. Μπορώ να το κάνω share. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έφυγε από μπροστά μου. Λοιπόν, θα το κάνω σε λίγο αυτό εδώ πέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μιλάω ταυτόχρονα και κάνω και ταυτόχρονα και δεν είναι πάντα εύκολο. Λοιπόν, όσο κάνουμε λοιπόν share πράγματα από το κοινό μας, κάνει και το υπόλοιπο κοινό γιατί το ακολουθεί. Οπότε δώστε έμφαση στους ταξιδιώτες που είναι μέσα στο κατάλημα. Και μετά τη διαμονή, δώστε και ένα τυράκι να δημοσιεύσουν. Ξέρετε, έχω κάποιο φίλο που κάνει post για 2 μήνες αφού έχει πάει κάπου. Αυτό είναι ιδανικό προφίλ για σας. Βοηθήστε τους να κάνουν like όταν φεύγουν στο checkout. Πείτε τους ότι αν κάνουν share και tag μπορεί να πάρουν του χρόνου δωρεάν διακοπές. Και ζητήστε και online κριτικές. Εγώ πλέον βλέπω πολύ τις κριτικές στα social media και στην Google, έτσι, μην ξεχνάμε. Οπότε, μπείτε λίγο στη διαδικασία αυτή. Το Instagram γενικότερα είναι ένα μέσο όπου μοιράζομαι τη χαρά μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Μου λέει εδώ πέρα, ποιος μου λέει, ο Κωνσταντίνος, ότι κάτω από 30 ηλικίες δεν προτιμάνε τα share, συνήθως κάνουν story με τα ανάλογα tag. Σωστά, είναι η σημαντική συμμετοχή μας, λέει, στα social media. Λοιπόν, κάτω από 30 δεν κάνουν share. Εγώ είμαι 37 τώρα, έτσι. Μια χαρά κάνω share. Εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω όταν πάω κάπου είναι να φωτογραφίσω. Τι θα φάω, πρώτα απ' όλα το φωτογραφίζω για να το θυμάμαι, γιατί αν έχει καλή γεύση θα θέλω να το δω κιόλας. Και πολλές φορές κάνω share τα διάφορα φαγητά. Και ναι, οι millennials σε ένα μεγάλο ποσοστό ανεβάζουν φωτογραφίες από τις διακοπές τους. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι για να μπορέσω εγώ να μοιραστώ κάτι, θα πρέπει να έχει λόγο να μοιραστεί. Δηλαδή, αν μου βάλεις ένα απλό τραπέζι, το οποίο είναι ένα αδιάφορο φόντο κάτω, και ένα πιάτο το οποίο έχει χυθεί ένα ξερακιανό τόστ πάνω, σας μιλήσω πάλι για το τόστ, ξέρετε, έτσι, ότι έχω μια ειδική αγάπη στα τόστ, δεν θα το φωτογραφίσω. Αν όμως μου φέρετε το τόστ, όπως αυτή η κυρία στο Πισκοπιανό, εκεί πέρα στην Κρήτη, που πήγαμε πρωί να πιούμε καφέ και παρήγγειλα εγώ ένα τόστ, γιατί μου αρέσει γενικότερα το τόστ, και είχε ένα πολύ ωραίο τραπεζάκι vintage, μου φέρε ένα πολύ ωραίο πιάτο πύλινο και μέσα ένα τόστ, το οποίο του είχε βάλει το βουτυράκι του πάνω και ήταν πανέμορφο, είχε γίνει χρυσό, είχε βάλει και δίπλα, ας πούμε, λίγο ντοματίνια και λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και έπαιζε και από πίσω και κλασική μουσική. Εγώ έκανα κατευθείαν το πρώτο πράγμα να το φωτογραφίσω, story, είπα για αυτό το μαγαζί, τρελάθηκα, παρήγγειλα και 2-3 πράγματα, τα οποία δεν θα τα έφαγα, αλλά τα παρήγγειλα εγώ για κάποιο δικό μου λόγο, γιατί με έπεισε αυτό το μαγαζί. Οπότε θέλω να πω ότι παίζει ρόλο πολύ πόσο βοηθάτε το κοινό να κάνει όλα αυτά τα share. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν έχω ξεφύγει από το χρόνο μου, έχω λίγο ακόμη χρόνο. Γιατί χρειαζόμαστε το Instagram? Ναι, ανεβάζετε τις απευθείαν κρατήσεις, γιατί σκεφτείτε μέσα το Instagram μπορεί να αρχίσει να μιλάει μαζί σας, άρα εκεί να το πιάσετε πελάτη. Πολύ σημαντικό. Ενισχύει το brand awareness, βελτιώνει την εξυπηρέτηση πελατών. Πολλοί στέλνουν στο Instagram για customer service. Καλή ώρα, στη Hotelier Academy, το Instagram μας έχει πάρει φωτιά. Προσπαθούμε να απαντάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σε όλα τα πράγματα που μας στέλνετε. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε και εσείς με τη σειρά σας, τέλος πάντων, να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Λοιπόν, κάνω τώρα share ένα story στο Instagram από το Keepy Mountain Resort που έγινε, που μας δείχνει προφανώς τη θέα από το ξενοδοχείο. Αλλά θα κάνω και το δεύτερο, που μας έβαλε την φωτογραφία του ξενοδοχείου, την επαγγελματική. Θέλω να μου πείτε ποια από τις δύο φωτογραφίες σας έκανε μεγαλύτερο engagement. Γιατί εγώ τη δεύτερη φωτογραφία που κάνατε, την πιο ας πούμε πρόχειρη, νομίζω ότι αυτή είναι η φωτογραφία που με κέρδισε και θέλω πραγματικά να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Είδα αυτή την πολύ ωραία θέα. Οπότε ας δώσουμε λίγο έμφαση σε αυτό. Για να δούμε τι μας λέει εδώ πέρα, μας βάζει το ελακάτι. Ορίστε. Κάνω share, η Βίκη σίγουρα το έκανε αυτό. Έχουμε γίνει πλέον φίλοι με τους περισσότερους από εδώ. Το ελακάτι μου έκανε ένα πολύ ωραίο. Αυτό το content είναι από κινητό, Βίκη. Πες μας λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα share στο Instagram της Hotelier Academy. Πάμε και στις Βερόνικας. Και η Βερόνικα εδώ πέρα μας έχει ένα ωραίο βιντεάκι. Αλλά αυτό το βιντεάκι για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το κάνω share, γιατί δεν το έκανε story, Βερόνικα, άρα δεν μου επιτρέπεται. Και αυτό σημαντικό. Να ξέρουμε λίγο πώς λειτουργούν τα social media είναι σημαντικό. Γιατί τώρα εγώ
θα μπορεί να θέλω να το κάνω share και να μην μπορώ. Πρέπει να καταλάβουμε πώς πρέπει να ταγκάρουμε κτλ. Χρειάζεται λίγο αυτή η τεχνογνωσία. Λοιπόν, βοηθάει στην παρατήρηση της συμπεριφοράς των πελατών. Πολύ σημαντικό. Βλέπετε, θα σας πω για το hotel show. Εγώ το hotel show το μετράω με Instagram stories. Όταν στο hotel show βλέπω να έχει πολλά Instagram stories, το 100% hotel show, χαίρομαι και ευτυχώς έχει, γιατί σημαίνει ότι η έκθεση έχει δώσει content. Και αν το δείτε, εκείνες τις μέρες έχουμε full stories παντού. Και εννοείται προβάλλουμε την εμπειρία του ξενοδοχείου. Στο Instagram την προβάλλουμε, όχι κάπου αλλού. Λοιπόν, αυτά είναι τα είδη των posts. Τώρα το HTTV έχει λίγο εξελιχθεί, δεν είναι ακριβώς. Θα τα δείτε περισσότερο. Όποιοι από εσάς κάνετε σεμινάριο με τη Hotelier Academy για τα social media στο πληρωμένο version, εκεί πέρα θα μπορείτε να τα δείτε όλα με πολλές λεπτομέρειες. Εγώ εξακολουθώ να βλέπω εδώ πέρα τα stories σας. Κάντε story για να κάνω κι άλλα share στα social media. Τα live είναι πολύ σημαντικά. Καλή ώρα. Δηλαδή δεν θα πω κάτι άλλο. Ορίστε τώρα αυτή τη στιγμή, παίρνω το κινητό μου της Hotelier και θα βγω live και από την Hotelier Academy, μισό λεπτάκι, για να δούμε πώς αυτό θα επιδράσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα και να μην φοβόμαστε. Ορίστε τώρα εγώ εδώ είμαι live με το κινητό. Έχω βγει και μιλάω κατευθείαν σε εσάς και κατευθείαν και στην κάμερα. Να μου πεις, δεν το κάνουμε όλοι αυτό με την ίδια ευκολία. Το καταλαβαίνω. Όμως, να βάλετε έναν άνθρωπο από το ξενοδοχείο, ο οποίος έχει μεράκι πάνω σε αυτό, να βγει στα social media, να μιλήσει με τον κόσμο και να αλληλεπιδράσει, είναι πολύ σημαντικό. Κατευθείαν αυτή τη στιγμή, 42 άτομα live εδώ πέρα, 47 στη Hotelier Academy. Τέλεια, βλέπετε το δωμάτιο. Ορίστε, δεν έχει δει κανείς το δωμάτιο που είμαι μέσα. Ορίστε, εδώ είναι ο εξοπλισμός μου, η κάμερα, όλα ωραία. Και εδώ βλέπετε το background μου που είναι το πολύ ωραίο δωμάτιο. Μπορούμε να σηκωθούμε, να κάνουμε και ένα tour στο δωμάτιο. Σηκώνομαι λοιπόν, να το δείξουμε. Ωραίο το κρεβάτι. Βλέπετε τώρα, ξέρω ότι έχω φύγει μακριά από κάποιους, δεν με ακούτε καλά, αλλά σας δείχνω και το μπάνιο. Κάνουμε live κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να προβάλλουμε με έναν πιο άμεσο τρόπο το κατάλημά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε δημιουργικά τολμηροί. Εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι καλό να σας δείξω το σακάκι μου, το έχω πετάξει εκεί πέρα, γιατί έτρεξα να έρθω πάνω. Εννοείται αυτό. Όμως, δεν θα γίνει και τίποτα. Εντάξει, οκ. Ο ταξιδιώτης θέλει να πάρει το vibe. Θα σας πω ότι αυτό μας το μετέδωσε πάρα πολύ η Φωτεινή Αριστακεσιάν, που είναι vlogger, φως blog, κάποιοι την ξέρετε από εσάς, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία μας και μας μίλησε στο κομμάτι του βίντεο και έκανα εγώ κάποια βιντεάκια και έλεγα πω δεν το είπα καλά και μου έλεγε η Φωτεινή, τέλεια, λέει, ωραία, το κρατάμε. Λέω γιατί λέει αυτό είναι λέει, που πρέπει να δείξουμε, Νίκο, τον αυτορμητισμό. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω παραπάνω με την εισαγωγή, θέλω να πάμε να δούμε και κάποια παραδείγματα. Φεύγω από το Instagram για να μπορώ να κάνω τα σχετικά. Λοιπόν, share το κάνω. Τέλεια. Λοιπόν, θα σας δείξω και κάποια Instagram feeds που θαυμάζω πάρα πολύ και μετά θα πάμε στην αίθουσα και στον Kristof. Οπότε, πάρει μιας και μας ακούς, μπορείτε σιγά σιγά να συνταριστείτε με τον Kristof μέχρι να δείξω κάποια παραδείγματα. Λοιπόν, αυτά λίγο ή πολύ. Δεν θέλω να σας πω πολλά παραπάνω. Έχω ακόμη 5 λεπτάκια. Θα σας δείξω ωστόσο κάποια Instagram feed που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και επιλέξαμε να δείξουμε Instagram feed από την Ελλάδα, παρακαλώ πολύ, γιατί κάποιοι μας είπατε γιατί δείχνουν το ξενοδοχείο του εξωτερικού. Και ορίστε, διορθωθήκαμε ήδη. Βέβαια, να σας πω, δεν μπορούσα να μην δείξω την Beyoncé που τραγούδισε στο Atlantis The Royal. Δεν γινότανε. Δυστυχώς δεν ήρθε σε κάποιο ελληνικό ξενοδοχείο. Έπρεπε να μιλήσω κάπου γι' αυτό. Το λέω, το είχα πει στην εισαγωγή αυτό, αν θυμάστε. Ήταν κάτι πραγματικά πάρα πολύ μοναδικό όλο αυτό που έγινε και προωθήθηκε το ξενοδοχείο με τον καλύτερο τρόπο. Να σας πω ότι όση ώρα μιλάω, αυξήθηκε το social media account μας κατά 100 άτομα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποια feeds τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πολύ αγαπημένο το feed αυτό. The Modernist Hotels. Είναι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Πολύ προσεγμένο feed που βλέπετε. Βγάζουν και πολύ ωραίο υλικό, το οποίο σου παρουσιάζει. Τώρα αυτό το υλικό το βγάζουν νομίζω με κινητά. Δεν είμαι σίγουρος ότι το βγάζουν με κάμερα. Το κάνουν μέσα στο ξενοδοχείο. Πάρα πολύ ωραίο υλικό.
μια ταυτότητα πολύ συγκεκριμένη, την οποία πραγματικά θέλεις να ακολουθήσεις, εμπειρία μέσα στο δωμάτιο, το Marshall ηχείο, το οποίο το κάνανε trend, εκεί το είδα πρώτη φορά, amenities δικά τους φοβερά, πάρα πολύ ωραία μπουκαλάκια, αυτά δεν είναι amenities συγκεκριμένα, είναι παγούρια, μια αισθητική αναγνωρίσιμη και πάρα πολύ όμορφη, όπα έφυγα, και πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Προτείνω να το ακολουθήσετε. Εδώ βλέπουμε το feed. Βλέπετε στο feed μπαίνουν λίγο πιο προσεγμένα πράγματα και to the point. Τώρα εδώ θα δούμε και τα story τους όμως, που βλέπουμε και τις προσφορές τους, που τις βάζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ ωραίο υλικό. Δείτε εδώ πέρα, Christmas at the Modernist. Κάνανε ένα απλό πράγμα για να επικοινωνήσουν την προσφορά. Εννοείται ότι εγώ σχεδόν το αγόρασα. Αλλά δείτε τώρα αυτό το τέλειο. One night on us. Stay 3, pay for 2. Book now. Athens κτλ. Βλέπετε πόσο ωραίο υλικό και αναγνωρίσιμο υλικό my identity. Εδώ βλέπουμε το ξενοδοχείο στην Αθήνα που το παρουσιάσαν. Πολύ απλά πράγματα, χωρίς υπερβολές και με πολύ ωραία αισθητική. Δεύτερο ξενοδοχείο που θα δούμε το Gatsby στην Αθήνα. Λοιπόν, Gatsby στην Αθήνα. Το ξέρετε το Gatsby? Γράψτε μου αν ξέρετε το Gatsby, παρακαλώ, να δω, αν το ξέρω μόνο εγώ. Λοιπόν, το Gatsby, ένα πολύ ωραίο κατάλημα, επίσης με μια φοβερή αισθητική, που βλέπουμε εδώ πέρα πολύ ιδιαίτερη αισθητική. Για να βλέπω και εγώ την οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ιδιαίτερες σε σχέση με την λογική του ξενοδοχείου. Δηλαδή, κρατάνε ένα πολύ μοναδικό layout, το οποίο δεν χρειάζεται να έχεις χιλιάδες ακόλουθους, να πω. Μπορεί να έχεις, ορίστε, ανέβηκαν οι ακόλουθοι, μπορεί να έχεις, ας πούμε, 7.010 αυτή τη στιγμή, για να κάνουμε ένα share, να δούμε, 7.014, ακόμη ένα, έλα να ακολουθήσουμε τον Gatsby, να δούμε τι γίνεται. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το ξενοδοχείο, είναι ότι έχει εδώ κάτω πολύ σωστά τα highlights του, reposts από τους guests, press, events. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και στον Πάρη, μιας και μας ακούει, να υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο και σωστό highlight εδώ πέρα κάτω. Γιατί όταν επιλέγαμε τα ξενοδοχεία, ήμουν αρκετά αυστηρός με το τι θα επιλέξουμε και τελικά είχαμε μια διαφωνία με τον Πάρη από την ομάδα μας. Τη λύσαμε όμως την απορία, μου φέρανε όντως πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία. Και το επόμενο που θα δούμε είναι το Αγορά Hotel. Θα δείτε διάφορα στυλ, που είναι τα Λεύκαρα στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, τα Ελλάδα Κύπρος, έφεραμε Κύπρο, και αυτό μια πολύ ωραία αισθητική που παρουσιάζει details της εμπειρίας. Εδώ εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το αυγό. Ήταν πολύ ωραία ψημένο, φαίνεται. Και μια πολύ ωραία αισθητική και αντίστοιχα, για να δούμε εδώ πέρα τα story τους. The Bar, μας το παρουσιάζει, όμορφο, ωραίο. Το παρουσίασε. Stay, δείχνει the house, rooms, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θέλω να πάω στην Κύπρο σε αυτό το ξενοδοχείο, οπωσδήποτε. Celebrate, μας έχει κάποια events. Eat, θέλω να φάω. Πίνασα ήδη. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε εδώ πέρα μια φοβερή δουλειά και τέλος, και πριν πάμε στην αίθουσα, θα σας δείξω το Althea Boutique Hotel στην Κάρπαθο. Λοιπόν, εδώ θα δείτε πώς κάνει, γιατί τα υπόλοιπα λογικά έχουν κάποια ομάδα, κάποιος τα κάνει τα social media. Εδώ όμως θα δούμε πώς κάνει τα social media και δείτε πόσους followers έχει, παρακαλώ πολύ, το Althea Boutique Hotel στην Κάρπαθο. Δηλαδή, τι να πω, εξαιρετική δουλειά. Μόνοι τους φτιάχνουν τις φωτογραφίες και παρουσιάζουν με τον πλέον αυθόρμητο τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι guests που μένουν εκεί πέρα κάνουν follow, και λατρεύω ότι το Althea έκανε το πρωινό του πραγματικά σημείο αναφοράς. Δηλαδή κάθε φορά, Μαρία νομίζω ονομάζεσαι, θυμάμαι το όνομα, sorry, κόλλησα τώρα, η Μαρία, κάθε φορά που κάνει το πρωινό και κάνει τα posts, πραγματικά, συγγνώμη που το λέω, τρελαίνομαι, θέλω να πάω στην Κάρπαθο, μόνο και μόνο για να δοκιμάσω το πρωινό και να με φιλοξενήσει η Μαρία, με την έννοια να με φιλοξενήσει ότι να μείνω στο ξενοδοχείο της. Θέλω πολύ, γιατί
Η Μαρία βγάζει ότι θα σε φιλοξενήσει. Δεν έχει σημασία αν είσαι guest. Δείτε τώρα εδώ πέρα τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Δείτε το πρωινό. Υπάρχει λόγος να το φωτογραφίσω. Υπάρχει λόγος να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Ναι, τώρα αυτό έγινε λόγος κράτησης. Εγώ, όταν θα πάω στην Κάρπαθο, είναι δεδομένο ότι δεν θα ψάξω ξενοδοχείο. Θα μείνω στο Αλθέα. Είναι πολύ συγκεκριμένο το concept και ανυπομονούμε να πάμε. Μπράβο λοιπόν και στο Αλθέα. Και νομίζω ότι εγώ εδώ έχω τελειώσει το δικό μου κομμάτι της παρουσίασης, το εισαγωγικό. Φιλοξενία λέει εδώ πέρα η Βίβιαν, ζεστασιά. Γράψτε μου λίγο τα σχόλιά σας έτσι, και αυτά τα feed. Ποιο από τα 4 ήταν το αγαπημένο σας feed? Θα το κάνω poll, μην το γράψετε, θα σας κάνω poll σε λίγο. Και θέλω να πάμε λίγο τώρα στην αίθουσα και να καλωσορίσω τον Kristof, ο οποίος μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα κοντά μας. Θα μας μιλήσει για το πώς δημιουργεί social media περιεχόμενο. Ο Kristof είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει κάνει και αγαπήσαμε τον βιγκανισμό. Έχω μειώσει να τρώω κρέας από τα post του Kristof. And Kristof, I would like to welcome you. And I'm telling that through your Instagram content, you made me a big fan of veganism. I'm not a vegan, but I reduced eat meat. And I admire your work. So welcome to Hotelier Academy for one more time. Thank you. Thank you very much, Nikos. And thank you to all of you for being here. Thank you to everyone who is here in person. Thank you for the Radisson Blue for all this incredible educational day is going on right now, and for the past few days. I think it's never taken for granted, especially just so soon after the pandemic, that we can actually gather and be together and see each other. Thank you so much for the Hotelier Academy. It's very special to be here for the second time. Last time when I was lecturing here, it was the middle of the pandemic, and Nikos and I, we were basically he was the first person I saw after 9 months of lockdown. And there is something very, very special about it that now, looking back at it, we can especially appreciate togetherness and community. And this is especially interesting talking about such a subject, which is, social media. Normally, we would say that social media is sort of alienating the people from each other a little bit, or at least it's sometimes a concern. But now, after this period of knowing how terrible it can be when we can't connect with each other, I think we can all say that social media is ultimately a truly amazing thing. And this is why we should appreciate it. And obviously, just like any other thing in life, it can be toxic and it can be poisonous and it can be disturbing. But if we are using it well, if we are not becoming addicted to it, if we are not trying to chase it in a way that we are trying to compare our performance to other people's performance on social media, it can actually be a very, very healthy and very, very beautiful way to connect us all. So I'm technically very undeveloped. So I'm going to ask Paris to come here and help me with the technical details of the presentation, so I can have the slides in front of us. Okay. In the meantime, I can make a small poll. Οπότε, μέχρι να σετάρουμε την παρουσίαση, εγώ θα τρέξω το poll, το κλασικό, το οποίο το αγαπήσατε, και ρωτάω αν θα έρθετε από κοντά του χρόνου. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα τι έχει γίνει. Λοιπόν, θα το κάνω σε λίγο τότε, αφού είναι έτοιμος ο Πάρης και ο Kristof. So, I'm leaving your space and you can go on. So let's open the camera of Kristof. Thank you very much. You see, this is a great example of, how many of you ever opened a new social media platform and said, oh my God, I'm too old for this. I can't be bothered. I don't know how to manage it. I don't know how to make it happen.
technically. And, you know, very honestly, really, I've always been in all my life a person who hated phones. I hated to get a new phone and having to set it up. I really, really don't like downloading applications and remembering my passwords and all of these things. And yet here I am running social media platforms that are reaching up to 500,000 people a month. And people call me an influencer. And, you know, everybody who is being called an influencer or being called a social media expert, usually people would assume that you are an incredibly skillful, talented person when it comes to technology. So definitely no. And this is only one of the bubbles that we are going to burst today, because we are going to talk a little bit about the new role of Instagram in social media. Everything that Nikos said, as much as I could understand the Greek, is very accurate and very important and so good to know. And in the same time, it is very, very technical. And I'm sure that you heard so much information from Nikos that some of you probably feel very empowered and you feel like, okay, I'm going to do all of this and I'm going to get incredible on Instagram from now on. But it also might be a little bit threatening. It can be a little bit scary that from now on I need to remember and know all of these things. And I'm going to share with you a few of my thoughts through my experiences that are a little bit less on the obvious, less on the technical, less on the frame size of what social media is about for me. Before I would start to talk about the details and the know-how, just a few words about who I am and why I'm here, why I'm speaking English to a group of Greek people, and how come I could understand some of Nikos's presentation. So I live here with my husband, Nimi, for the 5th year. We live in Methana, which recently made it to the list of the must places to visit in the world in the New York Times. So we are very proud now. Because Methana is an unobvious choice. I'm sure many of you Greeks know that, or most Greeks don't know where it is, or they say, why would anybody ever want to go there? But the truth is that we used to live in big cities. We used to live in Tel Aviv, and before that in London. I'm originally from Budapest, Hungary, where I was a television presenter and a TV producer for many, many years. And at the age of 25, so 16 years ago, I've decided that I don't really want any of this anymore. I felt like it's way too much, and it a little bit reflects to what I said about social media, that when you become a professional in something, may it be actually about a hospitality business or arts or any other business, you might think that you need to follow the guidelines, what other people are giving you, because that's what's going to make you excellent in your job. But I find it very important to balance between following the guidelines of how other people achieve their success and always paying attention on yourself, on what is your interpretation of the goal that you are trying to set up. What is your personal value system, for example? And the most important thing, we are talking about sustainable businesses, obviously. Everybody who runs a hospitality business wants to have a sustainable business financially. And obviously now when we are talking about sustainability, especially these times when we are talking so much about global warming, about the resources of our planet, it is also very important to be sustainable from that aspect. But what about the aspect of the sustainability? If we as professionals and as human beings, are we capable of really doing this all the time in such a high speed? So I just want to remind you that if you abuse your own personal resources, may they be your creative resources, may there be your resources of your physical strength, eventually you are not going to be able to run a successful business because you are going to be a wreck and you will need to rest.
So this was our story of moving to Methana, basically in a nutshell. We are still traveling a lot. I'm doing lectures. We are, as Nikos mentioned, we are also running vegan hospitality business. So we are teaching cooking classes, and we are doing pop-up dinners. We are helping hotels, restaurants, cafes, and bars to put vegan dishes on their menus. And meanwhile, in Methana, we live in a little village called Iosiorios. There are billions of them in the country. One of them is in Methana, and we are now actually 5 people in the village in the winter time. We have a lovely community of people who make us understand how important it is, the power of community. And that brings us to our next question, because, you know, the truth is that when we talk about social media, somehow most of the people think about superficial things. We are talking about from which angle to take a selfie, from what point we are shooting the terrace of the swimming pool in the of the hotel, so the shimmers will glitter on the water, and this is all very, very important, and obviously they can help a lot to catch the attention of the eye. But in the end of the day, social media, by definition, is about the sense of community. When you are talking about reaching success on Instagram, and you are researching, for example, on what to do and what not to do, this is what social media experts are going to tell you. Always check when is the best time to post. Probably you saw it a billion times in different places. And I'm not saying don't do it, but I'm going to a little bit argue so you will understand how important it is to question all of these things. Yes, check when is the best time to post, because most probably if you want to reach, for example, people in Greece, so those people are going to wake up more or less around the same time when you are waking up, and they are going to have their coffees around the time when you are having it. So that's when they are scrolling their phone. That is probably the right time to reach them. But what about, for example, a situation where you think of reaching a crowd overseas? What about in situations when, let's say, there is a major football game and all those numbers that they are putting online are not really working because everybody is watching the football. So there are millions of little nuances that will make you understand that sometimes you can't rely on all these informations, what people are professionals are telling you that this is when you must post. Also, it doesn't always work, to be very, very honest, because Instagram, just as any other technical platform, is full of bugs and full of random things that cannot be predicted. As much as we always want to predict all these things, like if I'm going to post Wednesday 9:45 is going to have an amazing reach, and then last week it worked, this week it didn't work. So I don't think that this is the right state of mind to in being successful on Instagram is really not a mathematical thing. You can't find truly rational guidelines. Post daily and keep your account busy. Once again, of course, it's very important to keep your account up to date. It's not fun when somebody is going on an Instagram account out of curiosity to check the platform's know-how of what they want to channel about Instagram. But in the same time, if somebody is forcing the postings, that stinks. It's not going to achieve anything if you are uninspired, if you have nothing to post and you are repeating yourself, you are posting bad quality photos, you are taking not original content and reposting it just because you have to. It's definitely not going to work if you are every day trying to find something funny and something impressive if you yourself don't find that thing funny or impressive. So I say sometimes it's better to post a little bit less than trying to push it.
use automatic response systems and bots. This is for hotels and restaurants, hospitality businesses these days, very, very popular. When you go on Facebook, you send a message somewhere, hoping that, let's say, you want to do a last-minute booking, and you know, the professionals want to make sure that the customers know that they are taken care of, and that there is a constant communication. But this is a complete illusion, because if a bot is going to answer me, hello, thank you for your message, we truly appreciate it, we cannot wait to have you in our hotel. And then you're like, oh, that's really nice. But then there is no response, or like you write another question, and then the bot is saying, we value your question. So, you know, eventually you're going to find yourself in a situation where you would much prefer if there was no automatic message. And for example, the message would just say, thank you so much. We can't be attentive constantly on social media. Here is our phone number. Here's our email address where we are going. One of our team members is going to be with you. So I think it's very important to keep it real, to keep it personal, even in the age of robots taking over. Engage in current social media trendings. Sure, everybody knows how much likes we could get when, I don't know, the ice bucket challenge was a big deal a few years ago. But do we really want to jump on all of these trains? Do we really want to show to our followers that actually we are lacking original content, so we are trying to just jump on these current trends that really literally everybody is doing? I think some of the trends, when you feel like they are actually speaking to you, obviously it's good to talk about them, but I think it's much more important when we are talking about trendings to come up with reactions to things that actually needs attention from a human aspect. So obviously, if the trend is that people, I don't know, jump on the table and spin around and jump down, it's not so important to engage. Then let's say there is a trending on Twitter that because of some horrible weather conditions, lots of people were in danger, or lots of buildings were destroyed. It happens here in Greece, unfortunately, from time to time, in the summer because of the fires, in the winter because of rain or snow. So, for example, to engage in a trend like this and to say, in our community, everyone's fine, we are doing the best to restore the place so we can host you. These are situations where you can make sure that your followers understand that you are a decent human being and you care about humanity. And in the same time, you actually can get engagement through current trendings. And the last one that I wanted to mention from the trivial things that people suggest, always do better than your competitors. I think the whole corporate sort of professional system that we live in is unfortunately too much focused on competition. There is no real danger of somebody stepping on you. And the truth is that I think we are the only competitors of ourselves, because we are the only people who know how can we make our business even better than it used to be. We are the only people who knew what were our weaknesses a year ago and how we came over those things. And actually, we are the only people, if we are truly honest with ourselves, who understand that the different businesses are actually strengthening each other. Nobody in this world is going to offer precisely what you are offering. So it is, from my point of view, pointless to worry about competition. Moreover, I will later on give you useful tools about how to become friends with your competitors and how to engage in a communication with your competitors, which will actually help
both of you and all of you. So what I do, how I run my social media. I post constantly, I keep it busy, but I'm really not obsessive about it. I never say, oh my God, I didn't post for 3 days, they're going to forget about me. I never feel like, oh my God, it's Mother's Day and I didn't put up an emotional post about how close I am to my mom. But in the same time, if one morning I wake up and I think about my mom, I could post about it without any context to Mother's Day. I never, as I said, measure myself to specific times when I'm supposed to post. Sometimes I have a good line of thought in my mind, and even though it's 2 a.m. at night, I might as well put it out. The second thing is that I'm not focusing on a target group, but I'm focusing on interests. So I really don't care if my followers, and I also don't think you should care if your followers are from a specific age group, if they are connected to some kind of a specific sort of, well, I could mention, let's say, religion, for example, and I'm just saying it as an example because we, as I said, we used to live in Israel for a long time, and there, unfortunately, right now, there is becoming a huge gap between religious and non-religious people, and the restaurants and hotels are starting to focus who we want to attract. So the question is, with your business, do you want to create greater space between people, or do you want to bring them closer to each other? That's why I think that it's not the right thing to try to attract people with a specific mindset. When I say my crowd are people who have similar interests, all I mean is that they are open-minded and they are willing to see and learn new things. And in a way, I think for me, the most important thing when I'm thinking about the crowd that is following me is that I don't want them to think that I'm something else than what I am. Because if I'm trying to channel an image that I'm not, eventually they are going to unfollow me and they're going to be disappointed in me. And this is very, very true also about businesses, hotels, restaurants, bars, cafes, resorts. You know, you can position your business in a certain way, but if it's going to be fake or if it's going to be unrealistic, eventually people will find out. You can say super high class, luxury, exclusive, and then people will come and see something completely different. So be real about your personal communication. In Methana, as I said, we are hosting the cooking classes, and we do sort of a village hospitality. So there are travelers who come to us. We connect them with locals, and we take them to our favorite tavernas. We are taking them for olive picking. We are taking them to wineries, but never under any circumstances we say that it's going to be a luxurious experience, or that they are going to come out of this rejuvenated and enlightened. You know, you cannot promise things to people that are just words, even if they sound very, very good. What you can say to people is that this is an amazing place for you to recharge, or that this is a great place for you where you can also come with your kids, because there are lots of places and spaces for children to enjoy themselves. You can say that this is a great place for work, because we have meeting rooms that are functional, but don't try to sell something that is unrealistic. I mentioned already the engaging with local communities, but this comes back to what I said about the competition. When we moved to Methana 5 years ago, we had a few people around us who were a little bit scared that we are going to maybe take away anything from them.
And slowly they understood, actually quite fast, they understood that they have nothing to fear because ideally people, as I said, don't fight. They don't mean threat to each other, but they say, okay, so you're doing this, I can do that. Oh, there is this guy over there who is good in this. We are missing someone who is good in that. Do you know someone? Oh, amazing. Let's bring that person in. And this is how the growth can happen, really. So, you know, in our area, there are many people who are doing retreats, for example, which are similar to things that we are doing. There are people who run tavernas. There are people who are offering spaces where people can get together and sort of connect to themselves, sharing circles and yoga classes and so on. But instead of saying, don't go to that person because this venue is better, we can collaborate and find out how can we truly become a support system where nobody is losing. And what I wanted to also mention is when you are talking about competitors, you know, sometimes I see people willingly not liking and following and commenting their competitors, but in the same time stalking them. This is so unhealthy, professionally and personally. Like going on other businesses' websites, seeing how they are doing, but never even saying a word, and then like going back to your own platform and obviously being slightly influenced by what you've seen, maybe even doing a take on what you've seen. This is not a good way. So I really, really love to make my competitors, partners understand that I am curious of what they are doing, and I welcome them if they are curious about what I am doing. I love to comment on people's posts, even if they are doing similar things than I do. I like to congratulate to people if they redecorated their restaurant, if they hired a new chef who is internationally acclaimed. Always be generous, really. Be generous with the people, because this is what you want also for yourself. And this is, again, something that you obviously anybody can argue with. Generally, probably Mark Zuckerberg would argue a lot with it, because social media platforms are living off advertisement quite often. But I never in my life paid for an advertisement. I never paid for a sponsored post. And I'm not saying there's anything wrong with paying for a sponsored post, obviously, but I do think that organic growth, even if it's slower, is going to give you a much wider horizon and a much better perspective of your future, because sponsored posts are reaching a much wider audience, but in the same time, it's reaching people who don't necessarily connect to what you're doing. They are going to see this one post that you put a sponsorship on. 10% of those people are going to check the page where the advertisement came from. Maybe 5% of those people are going to actually start to follow you, and maybe 1% is going to actually visit you. So that's not bad, but if you are thinking of organic reach, so for example, checking relevant hashtags, it's an amazing tool. So let's say you are running an ecotourism place. So you can just click on the hashtag ecotourism Greece, let's say, or let's say you are running a hotel that now in the new menu has lots of vegan options. So you can check the vegan Greece or vegan travel hashtag. All the posts, all the platforms that are using these important search words are going to come up. You can start to like, you can start to see who are the people who commented
on that post that you found, you can start to put little hearts under each and every comment. All of those people who you liked their comments, they are going to come to your page because they are going to say, oh my God, somebody just liked my comment. Who is this person? And they're going to see that you're running a vegan-friendly hotel. They're going to be interested. This is the way to grow organically. I moved to Greece 4.5 years ago. Back then I had 40,000 Instagram followers. Now I have 80 something. I doubled my Instagram followers in 4 years with never ever paying for an advertised post, simply just by constantly, genuinely being interested on who are the people who who I give service to, and they use my service, and who are the people who are in the similar interest field and offering similar service. So now that we said that, this is just something that I wrote down and I'm just going to read it out loud. So we tend to forget that the true purpose of social media and the true purpose of hospitality are rooted in the same concept, the celebration of the power in community. If we rely on each other's talents, we'll all succeed, have fun, have work, and we'll attract like-minded individuals and communities. This is how cross-country and international growth happens. So I think if you have to summarize one sentence on why social media is good, why is it important professionally and for us as human beings, I would say, honestly, this is it. We are being really, we are at an age that from lots of different point of views, things are changing. May it be about economy, may it be about how we travel, may it be about how people connect to each other. Everything's changing, but the only thing that cannot change is the power of community. And in real life and on online platforms, this is what we need to cling to, because this is what is going to help us to get to a next level. This is a little bit of a teaser from my own personal Instagram. And I put together a few of the topics that that is very useful to post about. One of the things that I see when people try to build a follower community is that when we post something and it achieves success, we tend to think that, okay, this is what my followers like, so this is what I'm going to do all the time. And then obviously it turns out that the followers get bored of it because they already seen it. So this is only 9 posts, and I wanted to show the diversity and also that within the diversity, I always keep sort of a connection. So let's go through a little bit the list I put together. Food porn. We all love food. We all love to eat. We all love to watch beautiful food. We can feel how our mouth is watering looking at it. But what else food is? Food is community. Just like we said in the previous slide, we sit together around the table and we share valuable time. We cook and we bring in family recipes from different traditions, from different family backgrounds. And this is why food is always going to be one of your main tools to attract people. Details create the big picture. When I mean details, I mean really close-ups. So sometimes when I see accounts of hotels, I see the mistake of people always trying to capture the biggest possible space because they want to show all the details about the space, about how much is there, how many things are going on there. But sometimes it's much better to focus on one dominant thing that can catch the attention. And really, this can be anything. This can be a plant. This can be a handle of a door. This can be
a motif on the carpet. It can be anything, something that catches the attention and shows that, wow, they really did pay attention on the details here. The next one is the location. So, you know, one of the things that I mentioned earlier, the issue about sometimes, unfortunately, businesses selling something to people that it's not real. So once upon a time, Nimi and I, we went to a hotel in the desert in Israel, and we were very excited because the social media platform was showing very beautiful rooms, and everything was in the tone of the desert, all these natural beige colors, and we couldn't wait to get there. And then we got out of the car and we arrived to an old container house right next to the main road. And all around us was basically a parking lot. And it's true that if we walked about 15 minutes, we were out in the desert. And it is true that everything that was on the social media platform inside of the hotel, it was breathtakingly beautiful and accurate. But the hotel failed to communicate that the surrounding is different. And this is why you always have to put everything in perspective. Where we are now is a great example, actually, because they named the hotel Park. It's right next to the park. You guys all know Athens, so you all know that the area, especially just after the park, is not the most posh area. So there is always a possibility, even if it was a container house, the hotel where we went, there is a possibility to be accurate and still be realistic about what you offer. You know, they could have said, we are a cool, minimalistic space, combining the vibe of the desert with the hipster vibes. And then I would say, oh, cool, a container house. But you cannot not put in perspective what you're offering. And then meet my man, which basically means introducing the people around you. Meet the people who make up all the product, all the service that that you are giving. Introduce, and this was something I really liked in Nikos's intro as well. When he mentioned the chef Maria, which is funny, all the chefs are Maria, but it is so true. You have to show the people, you have to show who is cleaning your window, who are the people who are welcoming you at the receptions, who is the guy who is going to show you where the parking space is, because these are the things that are making your guests connections with your hotel, with your service, with your establishments, truly family-like, truly friend-like. I really dislike when I see pictures of a hotel crew, and you know the hotel manager is standing on the front with a tie, with like I'm the most respected person position, and then like behind him there is like a line of the staff. Obviously, they only chose like, I don't know, the 5 most important people. And you can even see that the camera shot in a way that the person who is in the back is almost blurry. You know, this is really not cool communication. You have to respect the people you're working with, and you need to show that you could not do it without them. This is going to show your followers and your guests that just as it is for them, for you, it is also important to be involved and to appreciate the people you're involved with. And the next one is the personal touch, which things that you can lose followers with, which is very useful. I love losing followers because it means that the ones who are remaining are actually closer to my interest and to what I represent. So, for example, the picture with the tabbouleh salad that I'm holding it in my hand, it was for one of my cookbooks that we did. Most of the food photos are for one of my vegan cookbooks. And as you can see, I'm holding the tabbouleh in my hand, which is clearly
we could call it a health violation if we would serve it like this. Clearly, we are not serving it like this. But me, as a creative person, I form the right for myself to say, this is my kitchen, what I'm showing now. This is our taboulet that I'm going to make, and I can show it as it is in my home. And obviously, there will be people who are saying, why is it in his hand? Also, he's clearly half naked and he has his tattoos there. And there will be people who are going to say, this is too much for me. But there are going to be people who are going to say, this is so creative. This is so out of the box. This is so out of the ordinary. This is something that I haven't seen. And those people who you didn't lose, they are going to become more engaged than they were before. So always there to highlight and to show the sort of untraditional, almost weird aspects of what you are offering. And then here we are with the next one. Beauty is where you find it. This is a little bit of the opposite of what I described. This is selling aesthetics. People love beautiful things. We all love beautiful things. So when you're putting together your Instagram, also think about it not just as a tool to advertise, and not just as a tool for community, but also as a tool that is almost like an exhibition. Make your Instagram into almost like a museum, so you can become the curator of your content. I personally never put next to each other like food and food from the same angle. I don't even put next to each other a picture of myself, like me and then me again, or the two of us together in one photo. I don't put next to each other a picture where there is sea and then again the sea. It's very easy to get used to it. I know maybe at first it sounds like a bummer that you're like, oh my God, I have this next post I planned. And then you're saying, oh, but it's too similar to the previous one. It's worth it to spend 5 more minutes in finding another photo, because within a few weeks or a few months, when you're going to scroll your Instagram and you're going to see how beautiful it is, how amazingly aesthetic it is, you're going to understand that it was worth it, and also your followers are going to see it. There is a very big difference between an Instagram page that you see that is truly diverse visually than something that is over and over repeating itself. And the last one from this slide that I found very important to mention is something that, once again, is not going to be new, especially not after the pandemic, when many of the people who live in cities were forced to stay in their houses, and they had very little connection to nature. Nature is something that is always going to attract people. I'm sure most of you heard of this scientific experiment that it's been done, that when people look at photos or videos, they tend to be the most engaged visually and in their mind when it's a picture of nature. So it can be fire, or it can be water, or it can be, you know, all of those things that we see when we put the background picture on our computer. The reason why companies use these as screensavers is because it's relaxing us. So bringing nature into the picture is always going to give a peace of mind to the people who are following you. Show them how you appreciate nature. Show them how you bring nature into your communication, into your business, into your interior, and how nature is surrounding you. Here we are with, once again, a quote: "The true path towards long-lasting success is a symbiotic partnership between employer and employee, and between technology and culture." So the person who said this could be a great philosopher, but in fact, he's the big boss of Microsoft. And this is something that I think, once again, makes us understand that if you want to achieve real, true, long-lasting success,
you really have to take these things in your attention. It's very important that it's a symbiotic partnership, that you can be the biggest boss you are. You can really have the biggest power in your environment, but it's very important that you look at all the people who you hired, you look at all the people who are coming to you as or partners in work or partners as guests, that you are all on the very same level. And the reason why I decided to bring this quote in is because I, being an influencer, did not put anything in my slide about influencer marketing. There is nothing in my presentation that is especially focusing on influencer marketing. Instead of that, I've decided to bring this quote. And here I want to talk a little bit about influencer marketing with regards to this sentence and with regards to what we were saying. It is truly a very important way of advertising because the Generation Z, the very young people, truly cannot be reached in any other way. They are only on social media. They are not watching television. They are not listening to radio. So, you know, even 5 years ago, it was arguable if influencers are a relevant way of thinking about marketing. And many people would say, I'd much prefer paying for a billboard advertisement, or I much prefer putting on a little 5-second advertisement on the radio. But right now we reached an age where we need to understand that no, there needs to be attention on these people. And why is that? The only reason for that is because it's actually a really good thing that while televisions and radios and agencies were dictating who are the people who have voice, now this changed. You know, once when you had a business and you wanted to promote your business, you needed to go to a meeting and you needed to pitch your business, and those powerful people in those leather armchairs, they were deciding if your business is good enough for their platform, for their television to take your advertisement, or are you paying enough for them to make this happen? While now you can say, screw them, I'm going to find an influencer who is aligned with my value system. I'm going to invite this person and I'm going to do it my way. And it's your completely free interpretation of how you want to make that happen. But the only thing that I would definitely suggest, don't invite an influencer to your business just because the influencer is popular. It's not going to work. I tell you why. If you would want to throw an amazing party, when let's go back to our high school years when we were extremely insecure if we are cool or not, and we were thinking about, let's say we have a birthday party and we want to have cool people at the birthday. So obviously, if we think about a few good people who we know that they have friends who would come to this party and it would elevate the mood, that's the right way of thinking. But if we would be thinking, I should invite popular kids from my school, or like there are these popular kids sitting on the playground and I should somehow, I don't really know them, I should somehow get them to come to my party. The party is going to be an embarrassment. You don't know your guests. You don't know, like, you know, okay, they are popular, but what else are they bringing into the picture? It's the same with influencers. You can have somebody with 2 million followers, and this person could arrive to the hotel and, you know, actually that person could be a total embarrassment by the communication, what he has or she has with your stuff, the way the person is communicating on the platform, and eventually you are going to find yourself wasting money or just a free room that night. And that's why I'm saying that I'm a bit talking against myself in a way, but I think know the influencer very well who you want to work with.
I loved always the most the type of influencer jobs when we got involved with the hotel we worked with. So, for example, they invited me, and they introduced me to the chef who especially created a few vegan dishes for us at the breakfast buffet. And I said, wow, this is so delicious. I really want to meet the person who made it. Or when they took my hand and they took me to a part of the hotel that is not ready yet. It's just being open next year, and they showed me the plans of what kind of wallpaper is going to be on the wall, or you know, these kind of things that make you understand that the person you invited is not just a doll, not just a mannequin you're going to put on in the window, but this person also does fit in your community, in your narrative, in your value system. And the last thing I definitely wanted to say about influencers is, once again, it is very, very important that influencing is really the root word of being an influencer. So what kind of influence we are bringing into the world? We can say that someone is an influencer, but maybe that person actually has zero true influence on absolutely anything. It's just like a shiny, glittery figure. So that's not really influencing, or if any kind of influencing, it might be bad influence. So let's remember that that we have the power, just like influencers have the power to get free stuff. We have the power to decide which are those influencers that we want to grant with the true power. So try to focus on influencers who have true values, and they influence the world in a better direction. And the last thing I wanted to add to this is that as much as it sounds corny, all of us are influencers. And I know that seeing how many likes, how many followers certain people have, some of you, some of us professionals, sometimes we say we can't be bothered posting, or what's the point, or like all these posting about what we are doing, what we're eating, where we're going is for influencers. But it's not true. There are many, many people who are curious about you. They even if you have 300 followers, there can be people who are really valuing the way you are seeing things, and they value your way of running your business. So just keep on sharing, show them how you're doing it. All right, so a little bit of the more dry, but still very important bit of step-by-step how we are setting up a successful account. Obviously, you open one. It's much better if you're setting up a business or a creator account, because if you are not having a business or a creator account, unfortunately, when you are trying to advertise, Instagram is going to hide your posts. So they think that if you are a creator, or if you are a business and you are planning to earn any sort of money, you should be open about it. If you set up a private account and then you start to say, book now, or reservations are open, the system is going to clearly understand that you are in business to sell. And much better to be clear. And even if Instagram is taking down the engagement of creator and business accounts, if you are not advertising, at least you are not risking of after 2 years of creating content, suddenly you're opening your Instagram and you're seeing a blank page that is saying that you violated the contract and the guidelines. And yeah, if you are a business that is running a personal profile, you can actually be taken down. I suggested to share 9 photos at first, so you can give a proper grid. If you opened an Instagram account, please do not put out one picture and say coming soon, and then like not post for 3 weeks, because nobody will understand what is coming soon. Also, people will say, like, I'm sure many of you, when blogs were a little bit new and everybody were writing blogs back in like 20 years ago,
sometimes when people were very much into it and then suddenly they were not doing it and then they didn't post for 6 months and then suddenly a post came up that was explaining why they didn't post. So this is very embarrassing. Never do this. Just try to keep it organic, and in the beginning really share a grid of at least 9 photos of what you are trying to channel. And it's also going to be much easier for you to continue once you already see in front of you these 9 pictures. Look up your crowd, invite friends and coworkers to follow the page and follow them back. Search the web for like-minded professionals. This is already, we talked about all of this. The only aspect we did not talk about is inviting personal friends and family. This is also very, very important. Don't be shy to involve your friends and family. Once again, when we are talking about ugly competition, I see it so many times that sometimes people are saying, oh, his #1 fan is his mom, who is always liking the things that he's putting up, or like, I saw on this lecture that in the first line, actually, it was only the organizers and all these kind of things. This is not the type of human communication I even want to waste time with. I want all my friends, all my family to be involved, and I want to be everybody's biggest fan. There is no shame on being a fan of the things that your friends and your parents and your aunties are doing, and the other way around. If you have a strong base of real flesh and blood, close friends and families around you who are constantly liking and commenting on the things that you are putting up, so you are already going to have the natural growth, because their friends and family are also going to see what you are putting up. Obviously, in exchange, you are also going to have to like and comment your friends and family's posts, congratulate them on their birthday, say how cute their daughter is, and all of these things. But I assume that once again, this is common human decency. Cross-promote your pages, use your stronger platforms to support the ones you're just kicking off, include the social media channels in your newsletters and websites. Again, so let's say you already had a strong Facebook presence, but you never had Instagram before. You can write on your Facebook that now we are on Instagram. Every time you are putting up a new Instagram post, you can copy the link and put it on your Facebook page and say, let's say, copy 1 sentence from the original Instagram post and then say full post on Instagram and have the link there. So use your already existing platforms to attract attention. And yes, newsletters can be a very, very good tool to keep up the communication, because let's say maybe 2 years from now, we are going to sit here and we are going to talk about hotel marketing on TikTok. As much as I guess none of us want this to happen, unfortunately, it will happen. Sorry. We all need to get used to it. And it is very important that also for us, honestly, as I said, I have 80,000 followers on Instagram, but I have 8,000 on TikTok, because I was a bit late when I started it and because I'm 41. So, you know, it is very important that I'm advertising the fact that I have TikTok on my Instagram. So dare to use these, your own platforms. Call for action. What does it mean? It means games, activities for prizes, ask questions and reply follower questions on your channel. So I'm sure that you know that when you are putting up an Instagram story, there is an option of putting up a question. And most of the people are just using it like, I don't know, not really in the direction of giving themselves a chance for storytelling. They are just asking, like, I don't know, what do you think, which kind of coffee we necessarily include on our coffee menu now that we have a real barista? And then people are just going to write like Americano or flat white or whatever. But in the same time, you can use this section of saying, ask us anything about how our love for hospitality was rooted, or like you can say, we are
family of 3 generations of hoteliers. You can ask any tips about how we made it happen. And then you have a chance of much longer storytelling, because you are going to ask questions that are, not just one word. In this way, you can always give much more information of who you really are. And the other thing that is, I think, is working really well is really prizes. People love to win. I said earlier that I don't like competition, so I wouldn't really recommend things like, I don't know, if you put people in a competition of the best food photo is going to win a night in the hotel. It's not nice, because it's going to mean that 90 people sent you photos. One is going to win. All the rest of them, the 89, is going to unfollow you because you didn't choose their photo. So don't put people in a competition. Come up with games like, for example, the first 10, from the first 10 people, we are going to choose one. Or you can say, write us down in 3 sentences your most memorable holiday, and then, like, you know, the one that is the most meaningful could get the prize, but definitely not in a way that is putting people in a position where they need to compete. And well, I already pretty much mentioned keeping up the work, because, you know, without maintaining your channel, it's not going to be successful. But once again, I do need to highlight that you don't have to pressure yourself with the, you know, if you are driving home and it's huge traffic, don't try to post meanwhile, and don't say I'm gonna get home and I post immediately, even before you are taking off your shoes and saying hello to your family. Like, all of this is always only going to work if you're giving yourself the space to run it right. The holy trinity of Instagram content, which also actually Nikos mentioned, completing it with the live and the Instagram TV. Well, the Instagram TV right now, everything that you ever put up on Instagram TV, right now it goes to the sections of Reels. Instagram is very confused right now. They don't know what they want to do. They don't know if they want to become the new TikTok. They don't know if they want to be in a competition to TikTok. They don't know if they want to go on with the previous way of sharing pictures. So right now, every few weeks, things are changing. I'm sure you noticed it also. For example, sometimes you try to put on Reels and you can put music. Sometimes it says like music is not available in your region. So right now, the 3 things that exist is the classic photographic posts with captivating, unique captions and relevant, not overused, not banned hashtags. Once a week to 3 times a week, I would say, not more. You don't need to post every day. Even 3 times a week, I think it's a bit too much. You know, the algorithm works in a way that anyway, not every single post of yours is going to make it to your followers. So give time to your post to reach your followers. Sometimes it takes 3 days. Sometimes I see that I put up a post, on the first day it goes up to 1,000, and 6 days later it's on 2,000. It doubled itself just because I let it run. If the next day I'm putting up one because I was dissatisfied with the like numbers of the post, then the previous one is going to get stuck because the algorithm is going to bring up the new post for the people. And when I said not overused and not banned hashtags, also very important, you know, don't use hashtag mood, and don't have like, you know, overused kind of like corny lines that are, first of all, not creative, but second of all, and most importantly, because if you are using a hashtag that is overly popular, it's not going to help you. I'm going to tell you why. If you hashtag mood, let's stay with this one, you're going to find daily hundreds of thousands of posts coming up.
So even the people, I don't know who are they, but even the people who are checking the hashtag mood, they are going to find the page that is like every second a new post is going to come up, and you can't really make sense out of it. But if you hashtagged, let's say, I'm going to bring an example of my environment, I'm going to hashtag vegan methana, which most probably one person is going to check once every 2 months, but the person who is checking it is truly curious about it. And eventually every single person who is interested in there is vegan food in Methana, they are going to find my post forever. It's never going to go so much down on the grid that it's not going to be found. So think of hashtags that exist. So don't use a hashtag that never existed. I'm not going to write Kristof Steiner's vegan cooking in Methana, because obviously then that's not usable again. That's the other side of the extreme. But not overused hashtags. And when I said banned hashtags, it is something very important that many people don't know, and you need to be aware of it, that Instagram from time to time bans hashtags. And they are banning them not because they are necessarily bad words, not because they are curse words, but because sometimes some hashtags become associated suddenly with a trend or a movement that is harmful, and then instead of trying to fix the situation, taking down every post or limiting the people who are posting with that hashtag, they just ban the hashtag. And very often you would never assume. So when you look up banned hashtags 2023, you are going to find the list, and just make sure that you're not using any of these hashtags. Just to give you a very, very strange example, for example, things like, I think, body goals or something like this is a banned hashtag, because they associate it with fat shaming and with body shaming. And for sure, 3 years ago, 5 years ago, when we said, I want to have my bikini beach body for the summer, that was normal. But now we live in an age when we know, thankfully, that everybody is a beach body. So, you know, Instagram is trying to make us socially more sensitive, and this is why some of the hashtags eventually get banned. Stories. Photos or videos that disappear within 24 hours after posting. Daily, maximum 7, I would say. Optionally creating lasting highlight albums, which also Nikos covered. So even though a story expired 24 hours before, you can always decide that you're going to create a story highlight, which, let's say, is going to focus on special events in the hotels. Or let's say the business meetings in the meeting rooms, or let's say you're going to focus on child-friendly activities in your hotel. And then you can always go back, and even if the story that you posted 3 months ago, you can mark them and tag them in these story highlights, and they will remain them forever. So this is a great way. And the stories, generally the rule is that if you are posting one, it's going to be the most successful. You are going to see that the engagement, the views of the stories is the highest. If you are posting 10, it's gradually going down, because also Instagram is showing other people for the followers. So this is how the system works. And also because your followers are eventually going to start to get a little bit bored of it, that you're posting your 30th picture of your plane ride. So it's very important to distinguish. And also I would suggest to vary the video and photo content in stories. And then we arrive to the reels, which Instagram is now completely obsessed with. They want us to create reels, even if we don't want to. You can have the most beautiful photos, the most captivating captions. If you don't do reels, you are not going to have the engagement you are hoping for. So there are a few little tricks that you can do if you don't feel like. I also, at first, when reels came up and I saw that suddenly dramatically the post likes went down, I was thinking like,
That's it. I'm not going to continue Instagram the way I used to do, because I never signed up to become a video editor. Why do I have to do this now? And then I understood that there are a few shortcuts. So we don't need to leave the platform. We can just trick the platform a little bit. If you are putting together video stories, so you're pushing the stories one after the other that are short video contents, and then you're creating a story highlight section out of these stories, then Instagram is automatically offering you to create a reel from it, and they are going to edit the stories one after the other, and you don't have to do anything, just to write a caption. The other thing that is very, very useful is actually not to use video content to create a reel. You can download any video editing application and just use photos and put the photos one after the other. Put under it a nice music, and Instagram, the system, is going to experience it as a video content, so the engagement stays up and you didn't have to go for the Oscar in best editing while you only just wanted to post on social media. So this is also something that is obviously going to change as years go by. Instagram is going to create more and more possibilities to post. I recently read somewhere that social media may be the new bank of the future. I agree with that. And I want to add that it's also a little bit the CV of the future. Fortunately or unfortunately, less and less people are going to be interested in where you specifically got your diploma, on what field. They are going to be interested in how you're running your life, really. Success, I'm saying fortunately and unfortunately, because, you know, once again, we can get back to how traditional television or radio advertisements once worked, that we had to rely on being accepted by the high society. And this is also true about education and being a professional in general. Once you were a valuable person, if you had that degree, if you went to that school, if you got that piece of paper, now you are measured, your success is measured by how successful you are, really. How much your life seems healthy and happy and content. And social media can be a very big part of how people perceive this, how people evaluate this. And it's also the bank of your future, because right now, even if we talk about proper banks, when you want to get a major loan, for example, for some sort of a renovation or a new project, when they value if you should get that or not, most of the professionals are also checking now how powerful is your social media presence. So it is very important. And I would even suggest having backup accounts, because as we said, social media can be also a cruel place, and sometimes it can be unfair, and sometimes you can find yourself in a situation that some people who are scared of how amazing you are start to report you and start to cause difficulties for you. And because Instagram is run by robots and not human beings, sometime you can just experience that your account was restricted or taken down. So very good to have a backup account, and very good from time to time to remind your followers to follow your backup account in any case some tragedy happens. So what can we, just like as real banks, we can take things from it and we can give things through it. So we can get reputation, recognition, fame, and followers, you know, all the things, all the glamorous bit of it. We can get financial gain and material growth, obviously, the other reason why we are really talking about it here. For me, one of the most important bit is, instead of just guests, you can have a true community. We talked about this already. When I go to my favorite restaurants, I don't just go for the food. I don't just go for my favorite table. I go for the fact that when I enter the place, the waiter is going to come and give me a hug.
or the chef is going to tell me, oh, here is your chili. I know how much you love spicy. So the guests need to be not only just guests. Kristof, thank you so much for the great presentation. I think now it's time to share your Instagram profile, because I'm hearing you all the time, and I'm with my mobile and saying, oh, I must share his Instagram profile. I must share your Instagram profile. It is amazing that people are amazed with your presentation and that you turned technology into emotions, or let's say that you explained social media how it should be, because behind the social media there are people, and we should not forget about it. It's very, very important to think that we share something for people that have emotions, that we interact. It's a community. This is all the thing about social media, and your approach, it's really, really amazing. Thank you very, very much. Thank you so much. Thank you for appreciating it. Thank you for having me here. It was a great pleasure. I'm going to stay around, so if anybody have any questions later on, I'm welcoming it. And also all of you who are watching us online, get in touch with us. Oh, that's me. Yeah, that's you. Let's see your Instagram profile. I have 87, I didn't know. Sorry? I said I have 80,000 followers, I said earlier, but I see I have 87. Good to know. Yeah, it's a little bit more. So I love your Instagram profile because you share all your moments with a very authentic way with Dimi together, the food, the destinations. You made Methana very popular, and I love it because I want to visit Methana. I want the hotel in Methana. Really? I told you already you should come. All of you should come to Methana, honestly. You know, there is such a hype around Santorini, and Methana is just as much of a volcano. Actually, we have 32 dormant volcanoes. The nature is breathtaking. The food is incredible. The wine is fantastic. The people are not tired of the visitors. So yes, I definitely suggest you to come to Methana. Also, I want to share some of your stories because you really introduce the destinations you visit. I can see all this amazing social media material that is all made with your phone, correct? This is yes. Well, I'm photographing with my phone, and I use a lot the portrait mode. So when you use the portrait modes, the pictures look much more professional. But luckily, my husband here has a professional camera, and he's very, very good. So he's also taking lots of photos, and then for posts I quite often use those. And yeah, these are the reels. So I work quite often with companies that sponsor me. And this is also something very, very important, that when I'm working with any sort of company, I always bring it into my world. I never try to integrate something that is not me into my social media. So this is I think if you are scrolling my Instagram, and if you have any sort of things that you comes up as a question, or anything that you feel like I could help you with, you can always find me there. You can always message me, and you are also, from the professional aspect, very much welcome to get in touch with us. We are happy to, if it's about vegan selection on your menu, if it's about social media communication, it's really, really lovely to meet people who are on the same field or similar field as you are, and who are hungry for knowledge. So honestly, thank you so much for having me, and thank you for being the community that I personally dream of. I'm sure of it, that this community is going to grow with you guys together, and together with the work of the Hotelier Academy. So thank you, Nikos. Thank you, Kristof, very much. Thank you. And now you can meet people in the hall there. So let's go to close this seminar. Γυρνάω στα ελληνικά.
Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Λοιπόν, χαίρομαι για τα σχόλιά σας, που είναι τόσο διθυραμβικά για την παρουσίαση του Kristof. Εγώ θέλω να τρέξω ένα poll τώρα, σε σχέση με το θα θέλατε να δούμε του χρόνου ένα webinar από τον Kristof, το οποίο θα μιλάει ξανά για το vegan living. Kristof, I'm running now a poll if people would like to attend a new webinar for vegan food and vegan living in the hotels for the next year. So maybe we make a pre-booking now, and I'm happy. Yeah, we have. Oh my God, we have 90%. So 90% says yes, we should do another lecture about vegan food in hotels. Okay. Fully agree. Cheers to that. Cheers to that. So one is that, and now I share the results. So to be honest with people to see, it's 89%. So it's 100% from me. So την επόμενη χρονιά, λοιπόν, θα έχουμε λογικά, θέλουμε να έχουμε τον Kristof κοντά μας, και θέλω να ρωτήσω εδώ την αγαπημένη ερώτηση κάποιων φίλων μου που είναι εδώ πέρα και μας παρακολουθούν. Για να δούμε ποια είναι η αγαπημένη μου ερώτηση. Αν την επόμενη χρονιά σκοπεύετε να έρθετε από κοντά. Αν σκοπεύετε να έρθετε από κοντά, να το ξέρουμε, θα γνωρίσετε και τον Kristof, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ξέρετε ότι πριν κλείσω το webinar εντελώς, θα κάνω share ξανά. Θα μπω στο Instagram της Hotelier Academy να δείτε τι έγινε με τα post του κόσμου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι συμμετείχατε πάρα πολύ ενεργά και βλέπω ότι φτιάξατε και δηλαδή φέρετε και περιεχόμενο. Οπότε του χρόνου ανέβηκε το ποσοστό. Θέλω να δω τι θα κάνουμε. Θα είναι, να ξέρετε, μόλις σκεφτόμαστε 50 με 70 θέσεις να ανοίξουμε. Οπότε το registration θα είναι λίγο, ας το πούμε, θα πρέπει να είμαστε όλοι by the book και όσοι δηλώσετε να έρθετε, γιατί θα στερήσετε θέση από κάποιον άλλον. Λοιπόν, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω να κάνω τελευταίο share και θα σας αποδεσμεύσω και μετά έχουμε το άλλο σεμινάριο. Να δούμε λίγο τι έγινε στα social media μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που κάνουμε να βλέπετε στην πραγματικότητα πώς αποτυπώνεται και να σκεφτείτε ωραίες ιδέες για το ξενοδοχείο σας. Εγώ τι σας προτείνω, μιας και γνωρίζετε τον Kristof, μπορείτε να κάνετε μια συνεργασία μαζί του και να έρθει στο ξενοδοχείο σας, να μείνει και να κάνει περιεχόμενο. Πρακτικά τους influencers δεν τους αμείβουμε πλέον απλά για να έρθουν, αλλά για να κάνουν και περιεχόμενο. Οπότε ο Kristof μπορεί να έρθει στο ξενοδοχείο σας και πρακτικά να κάνει και περιεχόμενο για τα social. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι έγινε. Βλέπουμε τα share, φτιάξατε εσείς ο κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα κάναμε και εμείς reshare από τη Hotelier Academy. Βλέπουμε εδώ πέρα το Ελεύθεια, τη θέα τους. Βλέπουμε το Σέσα, το λέω σωστά. Η Μαρία έβαλε από το Αλθέα. Φωτογραφίες ωραίες. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα τώρα εσείς που είστε μέσα στην αίθουσα και παρακολουθείτε. Κάποιοι κάνατε και θα τα κάνω σε λίγο share. Κάντε κι εσείς ένα πολύ ωραίο story μέσα από την αίθουσα και έτσι ώστε να το κάνουμε και αυτό share. Κάποιοι κάνατε, ο Νίκος έκανε, Νίκο το είδα το story, θα το κάνω σε λίγο. Θα ήθελα πάρα πολύ για να το κάνουμε αυτό ένα πραγματικό workshop, να λειτουργήσει κανονικά. Πάω ξανά στο Instagram, επειδή μου στέλνετε ποιο είναι το Instagram του Kristof. Το Instagram του Kristof είναι αυτό. Έχω τρελαθεί, παιδιά, πάρα πολύ με τα τέτοια, με τα Reels. Είναι υπέροχα τα Reels. Δηλαδή, δείτε τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι. Είναι φοβερά. Δηλαδή, πραγματικά, σε κάνει να θες να ακολουθήσεις τη δουλειά αυτού του ανθρώπου. Και χαίρομαι που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια για το vegan κομμάτι και είχε πάει εξαιρετικά. Τώρα με το Instagram εξελίχθηκε και του χρόνου θα κάνουμε συνδυασμό το κομμάτι vegan με το κομμάτι του social media περιεχομένου. Λοιπόν, αυτά. Για όσους έτσι λίγο παραπονιέστε ότι είναι πολύ μεγάλα τα σεμινάρια, τι να κάνουμε. Θέλει να δώσουμε χρόνο. Η εκπαίδευση δεν γίνεται σε 10 λεπτά, ούτε σε 20, ούτε σε 30. Οπότε ξέρουμε ότι ίσως λίγο θα κουραστείτε, αλλά τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Αυτό εγώ θα πω. Και όποιος θέλει να μάθει θα πρέπει λίγο να κουραστεί. Τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Όλοι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο αγώνα έτσι ώστε να εξελιχθούμε. Οπότε σας περιμένουμε και στο επόμενο και στο επόμενο θα είμαι εγώ ο ομιλητής. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τα λέμε.